Assalamu alaikum warahmatullah. Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. How are you? Jazakallah for coming and joining us. Will you be speaking in English or in Urdu? Can you hear connection, me? Yes, the connection was a bit, I can hear you. The connection is not great, but I'll be speaking in English if you can hear me okay. Okay, it's okay. After your speech, when you will finish, then we'll have a summary. We can have two options. One is you can speak for a few lines, then we can have summary, or you can complete your speech, then we can give a summary. What do you like? Which one do you prefer? I think I would prefer the second option, that I speak and then at the end you can summarize it. Okay, Jazakallah. So can we start? So just we start from the Holy, reciting from the Holy Quran. I will request Janab Zahir Ahmad Miyazi Sahib to recite from the few verses of the Holy Quran. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير আমি আপনাদের সামনে সূরা বাকারার 285 নম্বর আয়াত তেলাওয়াত করেছি। বাংলা তরজমা। আকাশসমূহে যা আছে এবং পৃথিবীতে যা আছে সবই আল্লাহর, আর তোমাদের অন্তরে যা আছে তা তোমরা প্রকাশ করো বা তা গোপন করো, আল্লাহ তোমাদের কাছ থেকে এর হিসাব নেবেন। অতএব তিনি যাকে চাইবেন ক্ষমা করবেন এবং যাকে চাইবেন আযাব দিবেন, আর আল্লাহ প্রত্যেক বিষয়ে সর্বশক্তিমান। বারাকাল্লাহু লানা ওয়া লাকুম ফিল কোরআনিল আযীম। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। Wa alaikum assalam. Jazakallah. May I request Abid Khan Sahib to kindly lead the silent prayer, please. Please join me in silent prayer. Ameen. Ameen. Jazakallah. Abid Khan Sahib, just allow me a few seconds just to introduce our to our local audience in Bengali. Then I will request you to start. আমরা এখন বক্তব্য শুনবো জনাব আবিদ খান সাহেব। তিনি হুজুর আইদারুল বিন ইসরাইল আজিজের যে প্রেস ডিপার্টমেন্ট, সেই প্রেস এন্ড মিডিয়ার তিনি হেড। তিনি হুজুরের সঙ্গে সবসময় থাকেন, ওখানেই কাজ করেন এবং হুজুরের যত অনুষ্ঠান, যত প্রোগ্রাম, যত কিছু হয় উনি সবসময় হুজুরের সাথে থাকেন। এটা ইউকের ভিতরে হোক
ইসলামাবাদে হোক, বাইরের যে কোনো জায়গা হোক, বিদেশে হোক, যেখানেই হুজুর যান, হুজুরের সঙ্গে তিনি হুজুরের যে কাছের যে কয়েকজন থাকেন, হুজুরের প্রাইভেট সেক্রেটারি মুনির জাভেদ সাহেব, তারপরে এডিশনাল ওয়াকিল তফসির আমাদের তারপরে আবিদ খান সাহেব, ওনারা সবসময় হুজুরের সাথে ওনারা থাকেন। তো কিছুদিন আগে, আমরা যে 2-3 মাস আগে হুজুর আমেরিকা গিয়েছিলেন এবং সেখানে 3টি বড় জায়গায় হুজুর বক্তব্য রেখেছেন। একটা, প্রথমেই হুজুর গিয়েছিলেন জায়নে, শিকাগো এবং জায়নের যে প্রোগ্রাম সেটা, তারপরে হুজুর গিয়েছিলেন আপনার ডালাসে, এবং ডালাস থেকে হুজুর গিয়েছিলেন আমাদের যে ইউএসএ হেডকোয়ার্টার মেরিল্যান্ড। তো 3টি জায়গায় অনুষ্ঠান হয়েছে। এছাড়াও হয়তো আমরা অনেক কিছু জানি না ইন বিটুইন, এবং সেখানে যে ফ্লাইট, স্পেশাল ফ্লাইট, খিলাফত ফ্লাইট ছিল, সমস্ত হুজুরের যাদেরকে নিয়ে প্লেন আপনার এক জায়গা থেকে গিয়েছে। তো এগুলো অনেক বিষয় আছে যেগুলো আমরা এমটিতে দেখেছি, অনেক কিছু হয়তো আমরা এটিতে দেখি নাই। তো তার কাছে আমরা বিষয়গুলো শুনবো, তিনি ইংরেজিতে বলবেন, পরে আমি এটার একটা সারসংক্ষেপ আমি আপনাদের সম্মুখে বাংলায় উপস্থাপন করব। So may I now request Abid Khan Sahab to kindly start your speech, please. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. My dear respected Sadr Majlis Ansarullah Sahib and all the dear brothers, respected brothers of Majlis Ansarullah, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. It's indeed a great pleasure and honor for me to be with you today. I don't know how many people in the audience will understand English. Hopefully some do, otherwise there will be the translation summary at the end for those who cannot follow. As Sadr Saab just mentioned, in late September 2022, Hazrat Khalifatul Masih V, Ayyadahu Ta'ala bin Nasr al-Aziz, traveled to the United States for what was a very historic and extremely blessed visit. It was special for many reasons. And one of the reasons was that for the past 3 years almost, due to the COVID pandemic, Hazur's tours, which used to take place every year and sometimes several times a year, had been paused because of the restrictions. So after a long period of time, the Jamaat members were able to see and host Hazur outside of Islamabad once again. For me, as press secretary and also just as an Ahmadi, it was extremely uplifting. It was very emotional, and the whole tour was faith-inspiring. And I do not think that it was just for me, but in fact for every single person, especially every single Ahmadi who was present during that period. And again, I would say that this tour was not just a source of blessings and joy for USA Jamaat, but actually for Ahmadis worldwide. Because again, after a long period, the Jamaat members had the opportunity to see Hazur travel, and MTA captured it very nicely. And so some of the scenes all MDs around the world were able to partake in. And certainly when COVID was at its peak, this was something that we used to wonder that when will we see these blessed scenes again? Alhamdulillah, that period is over and COVID is much improved, and that's why Hazur was able to travel. During this visit, we saw and felt on a daily basis the unique bond of love that exists between the Khalifa of the time and the members of the Jamaat all over the world. I have traveled with Hazur to the United States on several occasions. I've been fortunate enough. But never before have I felt such emotions of love and loyalty towards Khilafat as I witnessed during this visit. Certainly not in America.
And I'm sure that other people would agree with this sentiment who were present. It is certainly not possible for me to mention everything or even to give a summary of what happened during this tour, during today's talk. So whatever I mention is not a full account in any way, and is just a small sample of the many events and blessings that were witnessed during that 3-week tour. As the Sahib mentioned, in first week was in Zion, second week was in Dallas, and the final week was in the headquarters in Maryland, in Beit Rahman. From the very first moments of the tour, even before arriving in the United States, the blessings of the tour were visible and palpable. Wherever Hazur goes, people are attracted to his personality. And people who have no interest in religion, no knowledge of Islam, I've seen time and time again that they recognize that there is something very special and spiritual about Hazrat Khalifatul Masih. On the flight to America on the 26th of September, towards the end of the flight, one of the flight attendants who had the good fortune of being able to serve Hazur during the flight, he came up to me and he wished to express his own experiences of serving Hazur during that 7-8 hour flight. The flight attendant, he said that I have spoken to His Holiness and his wife, Hazrat Appajan, on a few occasions during this flight. Every time I've asked them if they needed anything, and each time they said they were fine and they didn't need anything. His Holiness seems so humble, polite, and kind. The flight attendant continued. He said that sometimes we get famous people or dignitaries who come on our planes, but normally they do not take the time to speak to us. However, His Holiness spoke to me several times during the flight. He was very kind, and it was such a privilege. Where other VIP guests are very demanding, His Holiness is just so down to earth, so kind and considerate. And seeing him, I wished to serve him and help him. But like I said, every time I asked him if he needed anything, he always said he was fine. And the flight attendant actually said to me, he said, the only one thing His Holiness did say to me was that I do not need anything, but please ask my Kafla members, perhaps they need something. So this is Hazur's extreme graciousness. On the one side, his humility, which was attracting people who had no interest or no link to Islam towards him. On the second hand, Hazur was making sure that the people he was taking with him, and it was our job to serve Hazur, but instead Hazur was making sure that we were okay. I think before proceeding further, I should mention a little bit about Zion itself. What is the significance of Zion? Some of you will have heard it, some of you may not be aware. This was a city in America near Chicago that was founded in 1900 by John Alexander Dowie. And he was a Christian evangelist. And he spoke in a very extreme way, kind of like the Maulvis, extreme Maulvis you see today sometimes in some Muslim countries who are filled with hatred. This is how he spoke about the most blessed personality of Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. And he called for the destruction of all Muslims. The promised Messiah, alayhi salam, of course, as you may well be aware, reached out and tried to persuade Mr. Dowie to depart from this path of religious hatred, but instead of restraining and stopping,
Doi increased his hatred and spoke with extreme disregard and in a horrible manner about the promised Messiah. And upon this, then the promised Messiah famously led forth a mobile challenge, a prayer challenge, and said that whoever was the liar amongst them should die in the lifetime of the other, and they should both pray this. And the promised Messiah ﷺ made this great claim and challenge, despite the fact that Mr. Doi, despite the fact that আপনার লিংকটা অফ করতে হবে। কেউ মোবাইল অন করে থাকলে এটা অফ করে দেন, যদি কেউ ইয়েতে ঢুকে থাকেন, জুমে ঢুকে থাকলে ওইটা ইকো হচ্ছে। Yes, please. Okay. So the promised Messiah made this challenge, even though Mr. Doi was many years younger than him, and Mr. Doi was at the peak of his powers. But the promised Messiah had this trust and belief complete in Allah Ta'ala. And the prophecy was fulfilled to the letter in 1907, when, after being at his peak of his powers, Mr. Doi suffered a very pathetic end, where he lost all his mental and physical faculties very suddenly, and then he passed away. So that city, which was established in order to end Islam, to eliminate Islam in 2022, it was actually the city where a great sign of the truth of the promised Messiah ﷺ was once again manifest when Hযrত Khalifatul Masih V attended to inaugurate the Fateh Azim Mosque, the Mosque of the Great Victory. Alhamdulillah. And given that the prophecy was a great sign of the truth of the promised Messiah, I think that some members of perhaps of the USA Jamaat or other MDs may have expected that when Hazur addressed a reception of guests, that Hazur will tell the guests that this is a great victory for Islam. But during the tour, Hazur's tone was much more measured. And this too was Hazur's great wisdom and his adherence to the teachings of Islam. I was actually fortunate enough to be present when Hazur prepared his notes for his Zion address. It was actually before Hazur traveled to the United States, a few days before. And I remember I had presented a news report to Hazur about the new British monarch, King Charles, how he had said on some occasion that he wanted to be the defender of all faiths, because the head of the King of England or the Queen of England is known as the defender of Christianity. But he had said once that he wants to be the defender of all faiths. But already some journalists were writing that this is not possible, and it is wishful thinking, and the king cannot be the defender of other faiths, only of Christianity. When I made this report to Hazur, he made a short note, but he didn't say anything further. But a few minutes later, when I had completed my submission in the mulaqat, Hazur then spoke, and he said that earlier today I was contemplating what to say in my address in Zion. And then you mentioned this article in which they say it is not possible for King Charles to be the defender of all faiths. And I think that I will use this point in my address in Zion. I have to admit, I was not sure exactly what Hazur had in mind. So Hazur graciously then explained further. Hazur said, I shall make the point that the sentiments and intention of King Charles are very good and praiseworthy. But already people are saying it is not possible for the King of England to be
the defender of all faiths. On the other side, what are Islam's teachings? Islam's teachings are universal, wherein the Holy Quran asserts that Muslims are duty-bound to protect all religions and to be the defender of all faiths. Huzur further said that I will quote chapter 22, verses 40 to 41 of the Holy Quran, where it stipulates that if the Muslims in the time of the Holy Prophet ﷺ had not fought back against the oppressors, then no church, synagogue, temple, or any other place would be safe. So Huzur said, this is the beauty and reality of Islam's teachings, that for us as Muslims, protecting and defending all religions is not wishful thinking. This is our religious obligation. Sometimes I've had the good fortune to be present occasionally when you see how Allah Ta'ala inspires Khalifa Waqt and how he inspires him to address the audience in the world. And this was one of those blessed moments. At the time, Huzur also asked me that what my opinion was, and I'm no one to give an opinion to Khalifa al-Masih, but I said that, Huzur, this sounds wonderful and very, very appropriate. I also then mentioned that perhaps some people will expect that Huzur may mention the Alexander Doi challenge of the promised Messiah. And upon this, Huzur said, in the Friday sermon, when I am addressing Jamaat members, then yes, I will mention that this was a great sign of the truthfulness of the promised Messiah. But when we speak to the guests during the reception, there we should speak with consideration and carefully. We should not emphasize that this was a great victory of Islam over Christianity, because it could hurt the feelings of the guests. And Huzur said, remember, being careful and wise in your speech is not something that is wrong or deceitful. Rather, this is what the Quran teaches us. When the Quran says, call unto the way of thy Lord with wisdom and goodly exhortations. So Huzur further said, in my address, when I speak to the guests, rather than saying that this was a great victory for Islam, I will focus more on how the promised Messiah tried to reason with Doi. And it was only when he went beyond all limits with his attacks on Islam and the Holy Prophet did the promised Messiah challenge him to a prayer duel, a mubayla. I will say that where the Doi talked of a war between Muslims and Christians, the promised Messiah's only weapon was prayer. And that is our prayer. That is our weapon today as well. This was the tone Huzur took in his address, and it was a tone to bring people together. He did not focus about, as he had said, on this being a great victory for Islam or Ahmadiyyat. Rather, Huzur said it's a great victory for all mankind and for humanity, because the promised Messiah's victory was a victory for freedom of religion and interfaith harmony. The Doi wanted to have a religious war, but the promised Messiah prayed so that for all religions and all beliefs to be able to live in harmony. Afterwards, I met many of the guests who had attended that function, and they spoke of how Huzur's address had been so impressive and how it was an honor for their city that Huzur was traveling from the United Kingdom to be with them to inaugurate the mosque. They said it was an honor for them that this new beautiful mosque was in their city. And you may well have seen on MTA that the mayor of the city then presented Huzur with the key to the city as a symbol of his gratitude to Huzur and a welcome to Huzur.
And upon that, Hazur most beautifully remarked that I thank the mayor for giving me the key to this town. And I'm sure that now the key is in safe hands. Very beautifully said. And alhamdulillah, that event had such great media coverage as well, the visit to Zion. It was covered in more than 400 newspapers and reached millions and millions of people. This again is how Allah Ta'ala blesses the tours of Khalifatul Masih and enables for him to spread the message of Islam. Now, 400 newspapers? More than 400. More than 400. Now, I would like to move forward a little bit and talk about some other aspects of the tour. One key aspect whenever Hazur travels is he uses that period to specially do the tarbiyat of the local Jamaat and to build a connection with them, and so that their connection with Khilafat, with the Jamaat, and ultimately with Allah Ta'ala increases and becomes more mature and stronger. Hazur's love for the Jamaat members and their love for him was apparent every single day when Hazur would walk to the mosque for namaz or to go to his office. MDs would gather on the walk from many hours before just so they could catch a glimpse of Hazur, and they would wave and raise nare slogans expressing their joy in Hazur. Whenever he would see them and walk past them, he would wave back with great joy and happiness at seeing them. It was a beautiful scene that was repeated throughout the trip, wherever Hazur was. Hazur's love for the Jamaat was witnessed in also how he continued to conduct his duties, even though in the Zion, unfortunately, Hazur became unwell. Hazur had a very severe cold and flu. Yet Hazur did not miss any namaz, he did not miss any meeting, he did not miss a single mulaqat family, even though the local Jamaat even offered Hazur that they could cancel some of the family mulaqat so that Hazur could rest. But Hazur declined. He said that no, the MDs wish to meet me and I cannot disappoint them. There were also Waqf-e-Nau classes held with boys and girls, both in Dallas and in Maryland. I remember in Dallas, one of the girls, she asked Hazur that, Hazur, whenever you visit a country like you are visiting America, it is very exciting and we are all filled with happiness. But when you leave, we feel very sad and we miss you. And then she asked Hazur that, how do you feel when you leave us? And Hazur's response was very, very beautiful. Hazur said that if you will feel sad when I leave, then my feelings are the same. This is what happens. But then Hazur very beautifully said that after some time, you will all forget that I came here. But I will never ever forget you. And I will keep praying for all of you every single day, all of the time. And then Hazur said that this is how you should remember somebody. Not just to lament that, oh, we miss somebody. Rather, if you truly miss them and you truly love them, then you should pray for them. And Hazur said this is how he remembers the members of the Jamaat at all times. And Hazur said this is how we can also strengthen the bond between us by praying for each other, even when we are apart. In another class, a boy, a khadim, asked Hazur that how can we stay attached to Khilafat? Because we live thousands of miles away. And he asked Hazur that, Hazur, at one time you lived in Ghana, and at that time you were thousands of miles away from the Khalifa. How did you keep your bond with the Khalifa of the time? So upon this, Hazur responded by saying that, Hazur said, I was brought up in such an atmosphere that where I was taught that there is no spiritual life without Khilafat.
Then Huzur said that then I dedicated my life and I was sent to Africa. I used to write to Hazrat Khalifatul Masih III and Hazrat Khalifatul Masih IV regularly. And I used to specially pray that I always remain Khilafat, I always remain close to Khilafat, and that I never do anything which disturbs or upsets the Khalifa of the time. And Huzur said, this is how I ensured my bond with Khilafat remained. And this is how all of you should ensure, even if you are living thousands of miles away. Furthermore, Huzur said, you should write to me regularly. You should pray for me in your daily prayers. And you should pray to Allah that your bond increases. And so certainly this is a lesson, a very important lesson for all MDs, but especially those like all of you in Bangladesh who live far away physically from the Khalifa Waqt. Another boy in one of the classes in Dallas, he asked Huzur that I want to pray for Huzur. What is the best way to pray for you? And Huzur said, if you want to pray for me, it is good, but you should pray that Allah helps the Khalifa Waqt to discharge his duties so that the burden of the duties that Allah has placed on the shoulders of the Khalifa of the time can be discharged. And you should pray that Allah gives the Khalifa of the time the strength and the good health so that he can work properly for the cause of Islam Ahmadiyyat. And that you should pray that whatever plans and schemes are in the mind of the Khalifa of the time, they are blessed, and with Allah's help, they come to fruition in the shortest possible time. And then Huzur said, you should also pray that Allah Ta'ala gives the Khalifa of the time many Sultan-e-Nasir, true helpers, who play their role in helping the Khalifa of the time discharge his duties and seek to help him fulfill that burden that has been placed on his shoulders. So this is something again for all of us to remember, no matter where we are, that we speak of the burden upon Khalifa of the time. We know that Allah Ta'ala has placed this responsibility upon him, but are we playing our role in supporting him through our prayers and through our good conduct? But moving on, where sometimes very unexpected conversations happen where you see how the presence of Huzur is affecting lives in a positive way. I remember I met a Khadim who was doing duty. He was only 27, but all throughout the trip, he was doing security duty. And one day he came to me himself and he said that I want to tell you my story. He said that as I grew up, had no interest in religion. He said I was one of those young children who would come to the mosque to play games. But as soon as it was namaz time, I would go and hide somewhere so I didn't have to offer namaz. He said this was when he was a teenager. And he said that as he moved into his late teens and early 20s, he said he moved away from religion completely. And he started working, he's studying and working. He was working in a pizza shop. And he said that on 2018, when Huzur visited America the previous time, he said, I had heard from my friends that Huzur is coming. And again, he said, I wasn't really interested in religion, but I thought, okay, I'll go and offer one prayer behind Huzur. So he said that he went to offer namaz behind Huzur. And he said, as soon as he saw the atmosphere in the mosque and he saw Huzur walk past and he offered one prayer, he said, my life completely changed. He said, I felt peace
and spirituality that I've never felt in my life before. I couldn't bring myself to leave. So he said throughout that trip, he said that he lost his job because he stopped going to the pizza restaurant and he just couldn't leave the mosque. But he said that ever since he saw the blessings that he was, before he worked in this lowly pizza restaurant or in in a basic job, he says out of that, he ended up working in a bank and then in cybersecurity, jobs he wasn't even qualified for, but somehow Allah Ta'ala was opening doors for him. And he said that now that person who used to hide so he would not have to offer a single prayer in the mosque, he said now every day I drive, or most days I drive 90 minutes just to offer Isha in congregation. And then I come home, and if I haven't offered Isha or the other prayers, some of the other prayers in congregation, then I feel as though my day is not complete. And he said that I cannot believe this change that has occurred in me. And it was just because of the feelings I got when Huzur was here. In terms of Huzur's the administrative benefits of Huzur's tour, they also are very profound. During the tour, Huzur observes, this is a routine in all Jamaats, and it happened in the USA as well, that during the visit, Huzur observes the Jamaat, he meets MDs, he meets office bearers. Huzur takes a view and learns what are the good, positive aspects and where are the shortcomings. And then towards the end of the trip, Huzur holds meetings with the various amlas, the murabbiyan. So in this USA trip, the Ansar Amla, Khudam Amla, Lajna Amla, Jamaat Amla, Murabbiyan, they all had the chance to have a meeting with Huzur. And in each mulaqat, Huzur would guide them according to what he had observed and answered their questions. But in each meeting, the thing that Huzur reiterated was that they should all act with humility. They should treat others with love. They should try to be ambitious in their programs. And they should always place their trust in Allah. They should never ask of others what they are not doing themselves. Then in these trips, Huzur does tabligh. I've already mentioned how on the flight, the flight attendant was greatly impressed. But wherever Huzur goes, after this receptions, people's feedback is incredible. Then Huzur has official meetings as well. For example, there was an ambassador from Ghana. She came to meet Huzur especially. Huzur had various media interviews. During the Ghana ambassador meeting, you could see how affected she was to meet Huzur. She kept asking Huzur for prayers. She kept asking Huzur that, what can we do to improve our country? And Huzur guided with great love about how he thought that the infrastructure projects should be invested in Ghana. He prayed for the country. He specifically spoke about what regions could use what type of industries. And upon this, the ambassador, she remarked that, Your Holiness, it seems like you know Ghana better than me. And upon this, Huzur said that, yes, I live there and I have great love for Ghana. Then there was meetings with the media, with journalists. Just to give one example, one journalist mentioned to Huzur that in today's world, people are very fearful of religion, especially organized religion. She was basically suggesting that there is no role for a Jamaat in today's world. That yes, people can have their own spiritual feelings, but people are moving away from being part of a religious community. And she asked Huzur's view on this. Huzur said in response that the true purpose of religion is not to create fear or to scare anybody. Rather, it is to make people realize their duties to Allah and to one another. And if a person understands these two duties, then there is no need to fear religion. Huzur said
that we are a Jamaat Ahmadiyya, we are an organized community. But we are never going to use force. Whenever we preach, we never say to others that they must accept Islam. We are not like the fanatics. Rather, we say, these are the beauties of our religion. These are the benefits. Then it is up to you if you wish to accept or not. Huzur said that, what is wrong with this? What is wrong if through organized religion, we are arranging many humanitarian projects in the world? We are helping society. There was another meeting that took place with a human rights activist. Her name is Dr. Katrina Lantos. And during the meeting, she's from the United States, she said to Huzur that, I have seen the persecution faced by Ahmadi, especially in Pakistan. And it is so brutal and unjust that I'm surprised that you have never retaliated. You have never resorted to force. Upon this, Huzur said that do not think that we do not have the capability to use force. Our Jamaat is even more organized than any other. But we will not use force. We do not use force because this is against Islam's teachings. And Huzur very beautifully said that we are sitting here in the Zion Mosque, and as the promised Messiah won his prayer duel, his mubayla against Doi, we also in this era will win our prayer duel, our mubayla against those who persecute us. So at the end, I just want to narrate one last thing, that I reiterate that wherever we are, it is impossible to comprehend the burden that is placed on the Khalifa of Waqt. It is not possible to comprehend truly how he sacrifices his life for the sake of the Jamaat and fulfilling his duties, which have been bestowed by Allah the Almighty. A few weeks ago, I published a report, a diary, in which I mentioned something Huzur had said to me a few months ago, and I wish to mention that here. It is very rare for Huzur to express his emotions in any way. Huzur's command and control of his emotions is beyond words, and I've never seen anyone else come close to it. But on that occasion, very slightly, I got a hint of even Huzur expressing his emotions, which is why I wish to share it. It was early September, and I reported for Mulaqat, and I was a little worried. I was quite worried because I had heard that that day Huzur was not feeling very well, and Huzur had not led the namaz in the Mubarak Mosque that day. But despite not feeling well, Huzur came to the mosque at the normal time, and he called me for Mulaqat. Alhamdulillah, when I went in, Huzur seemed well. I asked him how he was. And then Huzur told me, he said that yesterday, he said that he was having a session of family mulaqats with MDs. And at the beginning, he started feeling unwell. And throughout the session of family mulaqats, Huzur's health became a little worse and it continued to become worse. And then after the family mulaqats, Huzur had to call a doctor. Upon this, I asked Huzur, I said, Huzur, why did you not call the doctor straight away when you were unwell? Upon this, Huzur exhibited his complete selflessness and love for Jamaat. Huzur said that MDs had come to meet me, and I did not wish for any of them to be disappointed or for them to have to wait a long period. Some of them had to travel back to their homes quite a far distance. So even though I was feeling very unwell, I waited until all the mulaqats were finished. And then it was only then that I called the doctor. As Huzur said this, he had a smile on his face. And I asked Huzur, I said that, Huzur, now today there are no family mulaqats. Will you at least rest today? And again, Huzur smiled and he said
I have the Khudam Ijtima in UK coming up, then the Lajna Ijtima and Ansar Ijtima, then the USA tour is coming up. I have to prepare for all of these things, so there is no time for rest. Again, Hazur was smiling. And so I said that, Hazur, no matter what, you continue to look well. Your routine does not change. And what Hazur said next, that really shook me. It had a great impact upon me. It's something that even now, when I think back to it, I feel very pained. Hazur said, कि तुम नहीं जानते कि मेरे दिल में क्या तकलीफ है. तुम बस देखते हो और समझते हो कि सब ठीक है. That Hazur said that you do not know the pain in my heart. You just look at me and think that I am always well. And at this point, it seemed very much that Hazur is not speaking just of physical pain. Rather, Hazur was speaking about the emotional pain and grief that he feels when he observes the state of the world and the sorrows he receives from Ahmadis, sometimes through their personal trials or tribulations, or if Ahmadis are not fulfilling their duties to Allah Ta'ala. So at the end, I say to all of you, my elders, and I say first of all to myself, that we must strive to ensure that we are never those who cause any type of pain for Khalifa-i-Waqt. We must strive to listen to him, obey him, and strive our utmost to fulfill our duties, to fulfill the mission of the promised Messiah, and to be a true helper to the Khalifa of the time. May Allah Ta'ala grant Hazrat Khalifatul Masih a long and healthy and prosperous life. May we always be faithful servants. And may the blessings that we saw on the USA tour, may we see them many, many more times in the future. I mean, both in Islamabad, in the Markaz, but also may Allah Ta'ala grant Hazur the ability to conduct many more successful tours. And I hope, we all hope one day as well in Bangladesh as well. Jazakallah. Thank you for this opportunity. And Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Jazakumullah. A very enlightening and very faith-inspiring speech you have given. We are thankful to you and this taking out your busy time. So I am thanking you again, Abid Saab. And please remember us also in your prayers. Of course. We are holding our 43rd National Ijtima. So there are around 500 plus, near about 600 participants at this moment. We have some disturbances due to some transportation problem, and there are some political disturbance. That's why many brothers could not attend. However, despite of this, we have 600 plus attendance here. So kindly convey our salam to Huzur Anwar. I will. And kindly told him that how you felt and what you said to our program. So, Inshallah, I will do. And may Allah Ta'ala bless you all, and please remember us in your prayers as well. Inshallah. Jazakumullah Hasanul Jaza. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam. অনেক কথা বলছেন, সব নোট করার সাথে সাথে ডিফিকাল্ট হয়ে যায়। অল্প শুনে শুনে বললে অনেক ভালো হতো। যাই হোক, ওনার বক্তব্যের বিষয়টা ছিল যে হুজুরের যে সাম্প্রতিক যুক্তরাষ্ট্র সফর, সেটার উপরে উনি বক্তব্য রেখেছেন এবং তিনি বলছেন যে আপনারা জানেন যে হুজুর গত সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম দিকেই উনি যুক্তরাষ্ট্র সফরে গিয়েছিলেন। তো তার উপরে তিনি কিছু বক্তব্য রেখেছেন। প্রথম কথা বলছেন যে হুজুরের এই সফরগুলা প্রত্যেকটা সফরই নানা কারণে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে থাকে এবং এবার আরো বৈশিষ্ট্য ছিল যে কোভিডের পরে প্রথম হুজুর সফরে গেলেন, দেশের বাইরে বা ইংল্যান্ডের বাইরে প্রথম বের হয়েছেন এই প্রায় 2.5 বছর
3 বছরের যে বিরতি কোভিডের কারণে, তারপরে হুজুর সফরে গেলেন এবং হুজুর যেখানেই যান জামাতের সদস্যরা যে ভালোবাসা হুজুরের প্রতি দেখান, এটা সত্যি, এটা অভিভূত হওয়ার মতো। একইভাবে হুজুরও জামাতের সদস্যদেরকে অত্যন্ত ভালোবাসেন এবং তার প্রমাণ আমি ব্যক্তিগতভাবে, যেহেতু আমি হুজুরের সঙ্গে সবসময় সফর করি, আমি এই বিষয়গুলো প্রত্যক্ষ করেছি। তিনি বলেন যে বিস্তারিত বলা সম্ভব নয়, অনেক ঘটনা, অনেক কিছু। তারপরে আমি কয়েকটা বিশেষ বিশেষ দিক আপনাদের বলছি, যেখানে হুজুর প্রথম জায়নে গিয়েছিলেন, তারপরে ডালাসে, এবং সর্বশেষ তিনি আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের যে আমাদের হেডকোয়ার্টার জামাতের মেরিল্যান্ড, সেখানে তিনি গিয়েছিলেন। হুজুর যেখানেই যান মানুষ হুজুরের যে ব্যক্তিত্ব তাতে আকৃষ্ট হয়। এটা আহমদি তো বটেই, ও আহমদিরাও যারাই আসেন তারা সবাই অত্যন্ত মুগ্ধ এবং আকৃষ্ট হন হুজুরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে, হুজুরের দর্শন লাভ করে। তিনি বলছেন যে আমরা যখন ফ্লাইটে যখন লন্ডন থেকে আসি আমেরিকাতে, তখন এক সময় একজন ফ্লাইট অ্যাটেন্ডেন্ট, যারা বিমানের যে ক্রু যারা থাকে, একজন এসে বলল আমার কাছে যে আমি তো অবাক, আমি কখনো এরকম মানুষ দেখি নাই। কত ভিভিআইপিরা সফর করেন আমাদের প্লেনে, আমরা দেখেছি। তাদের কাছে যাওয়া বা তাদেরকে সঙ্গে কথা বলা তো অসম্ভব ব্যাপার, আর এনাকে দেখছি যে ইনি এত এত অমায়িক, এত বিনয়ী। আমরা গেলাম, উনি এবং ওনার বেগম সাহেবাকে জিজ্ঞেস করলাম যে আপনাদের কি লাগবে, কি প্রয়োজন, আমাদেরকে বলুন। জবাবে তিনি বললেন যে আমাদের কিছুই লাগবে না, আমরা ভালো আছি, যা দেওয়া হচ্ছে এতেই আমরা সন্তুষ্ট। আমার সফর সঙ্গী যারা আছেন তাদের দিকে খেয়াল রাখেন, তাদের খোঁজ খবর নেন, তাদের কি প্রয়োজন সেটা আপনারা দেখেন, আমাদের কোনো প্রয়োজন নাই। এটা শুনে, এটা দেখে এবং শুনে সেই যে ফ্লাইট অ্যাটেন্ডেন্ট অত্যন্ত মুগ্ধ হয়েছেন। আমরা তো অনেক, ওই যেটা বললাম যে অনেক ভিভিআইপি কে দেখেছি, কিন্তু এই ধরনের মানুষ আমরা কখনো দেখিনি। প্রথম হুজুর গিয়েছিলেন জেয়ান শহরে। জেয়ানের কথা আপনারা জানেন যে 1900 সালে এই শহরের গোড়াপত্তন করা হয়, অর্থাৎ আজকে থেকে 122 বছর আগে। জায়ানের যে প্রতিষ্ঠাতা আলেকজান্ডার ডুই একজন খ্রিস্টান পাদ্রী ছিল, যে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অত্যন্ত খারাপভাবে গালাগালি করত এবং ইসলামকে অত্যন্ত বাজে ভাষায় সে সমালোচনা করত, এবং তার উদ্দেশ্যই ছিল জীবনে যে ইসলামকে সে ধ্বংস করে দিবে পৃথিবী থেকে। এটাই ছিল তার একমাত্র সাধনা, এবং সে ঘোষণা দিয়েছিল যে তার শহরে কোনো মুসলমান প্রবেশ করতে পারবে না। হযরত মসিহ আলাইহিস সালাম তাকে অনেকবার সাবধান করেছেন, তাকে বোঝানোর চেষ্টা করেছেন, কিন্তু সে এটা থেকে কখনোই বিরত হয় নাই, বরং তার যে ইসলামের প্রতি বিদ্বেষ এবং মহানবী ইসলামের বিষয়ে যে মানে মন্দ ভাষা ব্যবহার করা এবং গালাগালি করা, এটা আরো বেড়ে যায়। তখন এক পর্যায়ে হযরত মসিহ আলাইহিস সালাম তাকে মুবাহালার চ্যালেঞ্জ প্রদান করেন, যে আমি তোমাকে দোয়ার চ্যালেঞ্জ দিচ্ছি, তুমি তোমার মতো, সে নিজেকে নবী দাবি করেছিল, সে এলিয়া নবী দাবি করেছিল সে নিজেকে, মানে সে উল্টা মসিহ আলাইহিস সালামকে বলছে যে আমি তো তোমাকে, আমি নিজে নবী, আমাকে তুমি মানো, এবং গালাগালি তো করছিল। তখন মসিহ আলাইহিস সালাম বলেন ঠিক আছে, আমি তোমাকে এখন দোয়ার চ্যালেঞ্জ দিচ্ছি, মুবাহালার চ্যালেঞ্জ। আমাদের মধ্যে যে মিথ্যাবাদী, সে সত্যবাদীর জীবদ্দশায় মারা যাবে। আমাদের মধ্যে যে মিথ্যাবাদী, এই দুজনের মধ্যে যে মিথ্যাবাদী, একজন তো মিথ্যাবাদী, সে সত্যবাদীর জীবদ্দশায় মারা যাবে। এই চ্যালেঞ্জ প্রদান করে এবং সেটা সেখানকার পত্রপত্রিকায় সেটা ছাপা হয়। আমেরিকার পত্রপত্রিকায়, বেশ বড় অনেকগুলো পত্রপত্রিকায় এটা ছাপা হয়। এবং এরপরে কিছুদিনের মধ্যেই, এটা 1903 সালের কথা, যখন মোবাইলের চ্যালেঞ্জ দেওয়া হয়, 1905 সালে সে বক্তৃতা দেওয়া অবস্থায় তার স্ট্রোক করে, এবং স্ট্রোক করে সে তার বিকলাঙ্গ হয়ে যায়, তার প্যারালাইজড হয়ে যায়, এবং তার বাক শক্তি সে হারিয়ে ফেলে। এরপরে এর আগেই তার অধপতন শুরু হয়, যে জায়ন শহর সে গোড়াপত্তন করেছিল, কেবলমাত্র এটা খ্রিস্টানদের শহর,
সেখানে সে রাজার হালে মানে তার জীবনযাপন ছিল রাজার হালে, টাকা পয়সার অভাব ছিল না, এবং মানুষের কাছে সে টাকা পয়সা নিয়ে সে নিজের খুব ভোগ বিলাসে সে মত্ত হয়ে যায়। এর ফলে ধীরে ধীরে তার বিরোধিতা শুরু হয়, এমনকি তার পরিবারের সদস্যরা তাকে ত্যাগ করা শুরু করে, এবং তারপর সে প্যারালাইজ যখন হয়ে পড়ে থাকে। এই অবস্থার মধ্যে সে দীর্ঘদিন অতিবাহিত হওয়ার পর 1907 সালে সে মৃত্যুবরণ করে। মুসলিম ইসলাম মারা গেলেন 1908-এ, অর্থাৎ সত্যবাদীর জীবদ্দশায় মিথ্যাবাদী মৃত্যুবরণ করেছে। এটাও ইসলামের বা আহমদিয়াতের, এটা আহমদিয়াতের সত্যতার আরেকটা বড় নিদর্শন, যে সত্যবাদীর জীবদ্দশায় মিথ্যাবাদী মৃত্যুবরণ করেছে। এবং আজকে যে দুই ঘোষণা দিয়েছিল যে এই শহরে কোনো মুসলমান প্রবেশ করতে পারবে না খ্রিস্টান না হয়ে, আজকে সেখানে এই প্রায় 115 বছরের ঘটনা, 115 বছর পরে ইসলাম মানে সেই ইতিহাস আবার নতুন করে উজ্জীবিত হয়েছে, এবং সেখানে মসজিদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, এবং ইসলামের বিজয় সেখানে আবারও পুনরায়, একটা বিজয় তো হয়েছিল যখন আলেকজান্ডার দুই মারা যায়, তখন সেখানকার পত্রপত্রিকায় লিখেছিল গ্রেট ইজ মির্জা গোলাম আহমদ দ্য মেসিয়া, এবং সেই পত্রিকার কাটিং গুলা কিন্তু জামাতের কাছে আছে। এবং এইবার হুজুরের সফর উপলক্ষে আরো প্রায় অনেকগুলা পত্রিকা আমেরিকার, আপনার বহু পত্রিকা, লস এঞ্জেলেসের, এবং না এটা তো নিউজ আসছে 400 পত্রিকা, তো তখনকার অনেকগুলো বড় বড় পত্রিকাতে, বোস্টন টাইমস, নিউ ইয়র্ক টাইমস, তারপরে লস এঞ্জেলেসের টাইমস সহ অনেকগুলো বড় বড় পত্রিকায় এই নিউজটা মুসলিম ছবি সহ ছাপা হয়েছিল, এবং তারা লিখেছিল সবাই যে গ্রেট ইজ মির্জা গোলাম আহমদ দ্য মেসিয়া। এই কথা তখনকার যুগে আমেরিকার পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। তো হুজুর বলছেন সেটা তো, তিনি বলছেন সেটা তো হয়েছেই। আবার যখন হুজুর এইবারের সফরে সেই দ্বিতীয়বার বিজয় হলো, এবং আজকে যে ওখানে যে মসজিদ আপনারা ছবিতে দেখেছেন এবং এমটিএতে হয়তো অনেকে দেখেছেন, যে সেই ফতে আজিম মস্ক, ফতে আজিম, ফতে মানে বিজয়, আজিম মানে মহান, অর্থাৎ মহান বিজয়ের স্মৃতি সম্বলিত সেই মসজিদের হুজুর উদ্বোধন করেছেন। কিন্তু এখানে একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল যে হুজুর তার বক্তব্যে যখন রিসিপশন হয়েছিল মেহমানদের সামনে, তিনি কখনোই দুই সম্পর্কে কোনো রকমের মানে তার যে ব্যক্তিগত বিষয় নিয়ে কখনো হুজুর বক্তব্য রাখেন নাই। তার যে জামাতের কাছে উনি যখন খুতবা দিয়েছেন তখন বিষয়টা তুলে ধরেছেন, যে কথা আমি বললাম তুলে ধরেছে, কিন্তু বাইরের মেহমানের সামনে কখনো দুইকে তিনি অপমান সূচক কোনো কথা তিনি দুই সম্বন্ধে বলেন নাই। অর্থাৎ এখানে যে একটা ভদ্রতা, শালীনতা, সেটা তিনি সেখানে রক্ষা করেছেন। এবং এখানে একটা কথা হলো যে চার্লস, যে রানী এলিজাবেথ দ্বিতীয় এলিজাবেথ মৃত্যুর পরে চার্লস যখন রাজা হলেন, তখন তিনি নিজেকে আগে বলে ডিফেন্ডার্স অফ ফেথ, অর্থাৎ তিনি ধর্মের রক্ষক। ব্রিটেনের রাজার টাইটেল হলো কিং অফ ইংল্যান্ড আর কুইন অফ ইংল্যান্ড, ডিফেন্ডার্স অফ ফেথ, তিনি ধর্মের রক্ষক। তো মূলত সেটা খ্রিস্ট ধর্মের রক্ষক, কিন্তু এখানে অনেকেই বলতে চাচ্ছিল তিনি সকল ধর্মের তিনি রক্ষক। কিন্তু হুজুর বলছেন যে এখানে এই বিষয়টা যখন হুজুরের সামনে তুলে ধরা হয়, তখন হুজুর বলছেন যে ইসলামই একমাত্র সকল ধর্মের রক্ষার নিশ্চয়তা দেয়। ইসলামই বলেছে যে কোনো ধর্মশালা কোনো কোথাও কোনো ক্ষতি করা যাবে না। তো সত্যিকার অর্থে যদি কোনো ধর্মের নিরাপত্তা বা নিশ্চয়তা দিয়ে থাকে, সেটা কেবল ইসলামই দিয়েছে, অন্য কোনো ধর্ম সেটা দেয় নাই। হুজুরের সফরে সময় যারা আহমদী মেহমানরা আসছেন, তারা তাদের উপলব্ধি বা তাদের যে অনুভূতি সেটা ব্যক্ত করেছেন, এবং তারা সবাই উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন। এই শহরগুলোতে বিশেষ জায়ন এবং যে ডালাসের মেয়র হুজুরকে সেই শহর দুটির চাবি উপহার দিয়েছেন, এবং হুজুরও রসিকতা করেছেন। যখন ডালাসের জায়নের মেয়র যখন হুজুরকে সেই শহরের, এটা আপনারা জানেন যে যখন কোনো বিশিষ্ট ব্যক্তি মানে ভিভিআইপিরা কেউ আসেন, কোনো রাষ্ট্রপ্রধান, সরকার প্রধান যখন কোনো শহরে যান, তখন সেই শহরের পক্ষ থেকে সেই শহরের মেয়র তিনি সেই একটা সোনার চাবি বা বড় একটা উনি উপহার দেন। এটা একটা রীতি, বিশ্বব্যাপী রীতি। হুজুরকে জায়নের মেয়র তিনি সেই শহরের চাবি উপহার দেন। তো হুজুর তার বক্তব্যে বলেন, দ্য কি ইজ নাও ইন সেফ হ্যান্ড, অর্থাৎ তোমার শহরের চাবি একটা নিরাপদ হাতে তোমরা দিয়েছো, এটা হুজুর বলেছেন।
হুজুরের এই সফরের সময় হুজুর অনেক মোলাকাত করেছেন। এই সময় হুজুর কিছু অসুস্থ হয়েছিলেন, ঠান্ডা, কারণ জায়নে ঠান্ডা ছিল বেশ, ওই সেপ্টেম্বর মাসে যথেষ্ট ঠান্ডা ছিল, যার ফলে হুজুরের গলা বসে যায়, কাশি হয়েছিল। তারপরে হুজুর মোলাকাত দিয়েছেন সবাইকে, কারণ মানুষ আগ্রহ নিয়ে গিয়েছে। এবং এটা আমি নিজে বলছি আমার জানা মতে, যে আশেপাশে অনেক শহর থেকে মানুষ কিন্তু ওই সব জায়গায় হুজুরের পিছনে জুম্মার নামাজ পড়ার জন্য তারা গিয়েছেন এবং মোলাকাত নিয়েছেন হুজুরের কাছে। হুজুর অসুস্থতা সত্ত্বেও সবার সাথে তিনি মোলাকাত তিনি দিয়েছেন। এবং তিনি ওয়াকফে নওদের 2টি ক্লাসে তিনি অংশ নিয়েছেন, 4টি ক্লাস। উনি ডালাসে উনি 2টা ক্লাস নিয়েছেন, একটা ওয়াকফে নও, একটা ওয়াকেফাতে নও, অর্থাৎ ছেলে ওয়াকফে নও এবং মেয়ে ওয়াকফে নওদের 2টা ক্লাস হুজুর ডালাসে নিয়েছেন। এবং মেরিল্যান্ডে আরো 2টি ক্লাস, ছেলেদের একটা এবং মেয়েদের একটা ক্লাস হুজুর নিয়েছেন। আমি আল্লাহ ফজলে একটু এই লোকটা সম্বোধন করতে পারছি না, যে আমার ছোট ছেলে সেও ওয়াকফে নও এবং সে হুজুরের যে মেরিল্যান্ডের ক্লাসে সে যোগদান করার সৌভাগ্য লাভ করেছিল। আলহামদুলিল্লাহ, আপনারা দোয়া করবেন। তো এইভাবে হুজুরের সফর নানা দিক থেকে খুবই বরকতপূর্ণ ছিল। একটা ক্লাসের মধ্যে একটা মেয়ে হুজুরকে প্রশ্ন করে, হুজুর আপনি যখন আসেন তখন আমরা খুব আনন্দিত থাকি, খুব আনন্দিত হই যে আপনি আসছেন, আপনাকে দেখে, কিন্তু আপনি চলে গেলে পরে আমাদের মন খারাপ হয়ে যায়। মন তো আপনার কি ফিলিংস হয়? তো হুজুর বললেন যে আমিও আনন্দিত হই এবং আমিও চলে গেলে কষ্ট পাই, কিন্তু তোমরা হয়তো কয়দিন পরে ভুলে যাও, আমি ভুলি না, আমি তোমাদের কথা দোয়ায় সবসময় স্মরণ রাখি। এই ধরনের আরো অনেক কথা আসছে খেলাফতের সাথে সম্পৃক্ত তার বিষয়ে বলা হয়েছে। একটা ছেলে বলছে যে আমি কি করে খেলাফতের সাথে আরো নিজেকে আরো বেশি করে সম্পৃক্ত রাখতে পারি। হুজুর বলছেন যে তুমি নিয়মিত খলিফাকে চিঠি লিখবে, খলিফার অনুষ্ঠানগুলো দেখবে, এর ফলে খেলাফতের প্রতি তোমার ভালোবাসা সৃষ্টি হবে। এখানে একটা ছেলে হুজুরকে বলল যে আপনি যখন 2018 সালে আমেরিকায় এসেছিলেন, তার আগে আমি নামাজের ব্যাপারে খুব গাফিল ছিলাম। আমি মসজিদে আসতাম, মসজিদে এসে খেলাধুলা করতাম, কিন্তু যখনই নামাজ শুরু হতো তখন নিজেকে আমি এখানে সেখানে লুকায় আমি চলে যেতাম, নামাজটা আমি পড়তাম না। কিন্তু 2018 সালে যখন আপনি এসেছিলেন তখন আমি প্রথম আপনার পিছনে নামাজ পড়ি, এবং এই নামাজ পড়ার পরে আমার মধ্যে এমন একটা পরিবর্তন এসছে যে আমি এখন সবকিছু বাদ দিয়ে আমি যথাসম্ভব আমি চেষ্টা করি আমি নামাজ পড়ি, এবং বছর এবং দিনে অন্তত একবার যেন আয়শার নামাজ হলো আমি এসে মসজিদে পড়ি, এবং আমি মসজিদে বাজামাত নামাজ পড়ার আমি চেষ্টা করি। আমার কাজ থাকে, কাজের শেষ করে বা পড়াশোনা শেষ করে আমি চলে আসি। ওখানে জানেন যে ওখানে যারা পড়াশোনা করে তারাও কিন্তু কাজ করে, এটা যত বড় লোকের ছেলে মেয়ে হোক না কেন। প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা যখন প্রেসিডেন্ট তখন তার, এটা আমি বলছি আর কি, তো তার মেয়েও কিন্তু রেস্টুরেন্টে কাজ করেছে, এটা ওই দেশে একটা রীতি। তো উনিও বলছে, সেই ছেলেটা বলছে যে আমি কাজ করি, পড়াশোনা করি, কিন্তু আমি দিন শেষে আমি মসজিদে আসি এবং অন্তত এশার নামাজটা হলে আমি মসজিদে আমি পড়ে যাই। আমি এটা সত্যি খুব সুন্দর। আমি নিজে, যেহেতু আমার নিজের ছেলেও আছে, আমি জানি ওখানে অনেকেই এই কাজটা করেন, অন্তত এশার নামাজটা হলো তারা বা জামাত তারা মসজিদে এসে পড়েন। আমি নিজেও ক্যালিফোর্নিয়া মসজিদে এটা দেখেছি। তো এই ধরনের আপনার অনেক কথা আছে। বিভিন্ন ঘানার যে রাষ্ট্রদূত তিনি হুজুরের কাছে পরামর্শ চেয়েছেন, এবং আপনারা জানেন যে হুজুরই কিন্তু সেই দেশে প্রথম গমের চাষ করেছিলেন। হুজুর তো একজন এগ্রিকালচারিস্ট, কৃষিবিদ। তো হুজুর যখন ঘানাতে ছিলেন খলিফা হওয়ার আগে, তখন কিন্তু সেই দেশের যে গমের যে চাষ উৎপাদন সেটা হুজুরই কিন্তু শুরু করেছিলেন। এবং সর্বশেষ হুজুর যে সফরে গিয়েছিলেন ঘানাতে, তার হুজুর চলে আসার পরে সেখানে তেলের সন্ধান পাওয়া যায়, এবং সেখানে আল্লাহ তাআলা এখন অনেক তেলের বিশাল মজুদ সেই দেশে আবিষ্কার হয়েছে। তো অ্যাম্বাসেডর হুজুরকে প্রশ্ন বলছিলেন যে আপনার কাছে আরো হেদায়েত চাই। তো হুজুর তাদেরকে কিছু নির্দেশনা বা পরামর্শ দিয়েছেন যে তোমরা এইভাবে দেশের উন্নতির জন্য তোমরা কাজ করো। তো মোটামুটি এই বিষয়গুলা তিনি আমাদের সামনে উপস্থাপন করেছেন। আর যেহেতু
হুজুর তিনি বলছেন যে আমেরিকা সফরের যাওয়ার আসার পরে সম্ভবত হুজুর তখনও বেশ অসুস্থ ছিলেন, এবং তখন তো ওনারা বললেন যে হুজুর আপনি বিশ্রাম নেন। উনি নিজেও বলছেন, আমরা বলি হুজুর আপনার কিছুদিন বিশ্রামের প্রয়োজন। হুজুর বলেন আমার বিশ্রাম করার সময় নাই, এই এখন সামনে খুদ্দামের ইজতেমা আছে, খুদ্দামের ইজতেমার পরে লাজনার ইজতেমা, আনসারুল্লাহ ইজতেমা, এই সবগুলাতে আমাকে যেতে হবে, এবং মানুষ অত্যন্ত আগ্রহ নিয়ে তারা অপেক্ষা করে, অথবা তাদেরকে আমি এখানে আশাহত করতে আমি দিতে পারি না, আমাকে যেতে হবে। এই যে ভালোবাসা, এই যে দায়িত্ববোধ, এটা সত্যি মুগ্ধ করার বিষয়। তো আমাদের উচিত আমরা যেন হুজুরের জন্য দোয়া করি, এবং হুজুরের এই যে বরকতপূর্ণ যে সফর আগামীতে যেন অব্যাহত থাকে, এবং তিনি যেন বাংলাদেশেও আসতে পারেন, সেই জন্য আমাদের, এটা তিনি নিজেও বলেছেন যে যেন বাংলাদেশেও হুজুর সফর করতে পারেন, সেই জন্য আমাদের দোয়া এবং চেষ্টা করা উচিত। মোটামুটি আমি সামারিটা দেওয়ার চেষ্টা করলাম আপনাদের সামনে। তো এটাই ছিল আমাদের এখন এই অনুষ্ঠানের বিষয়বস্তু। আমার মনে হয় আমরা এখানে এটার সমাপ্তি করছি। আর এরপরে পরবর্তী প্রোগ্রাম কি? পরীক্ষা আছে।